ওয়েলকাম এভরিওয়ান WBSSC SLST এক্সাম 2025 সংক্রান্ত এই মুহূর্তে বিগ ব্রেকিং এবং সুপার এক্সক্লুসিভ আপডেট শেয়ার করব। এই মুহূর্তে কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট কি হলো, আজকে কিন্তু হিয়ারিং ছিল। সুপ্রিম কোর্ট WBSSC SLST এক্সাম 2025 পরীক্ষা কি পোস্টপোন্ড হয়ে যাবে, পরীক্ষা কি পিছিয়ে যাবে, এই মুহূর্তে যে বড় আপডেট, পরীক্ষা কি পিছিয়ে গেল, বিস্তারিত তথ্য শেয়ার করেছি। তার আগে বলছি, যারা যারা আমাদের চ্যানেলে নতুন ভিডিও দেখছো এখনই সাবস্ক্রাইব করো পরবর্তী আপডেটগুলোর জন্য। এখনই সাবস্ক্রাইব করো, পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করো এবং এই ভিডিওটা প্রচুর শেয়ার করে দাও। যারা WBSSC SLST রিটেনশন করছে, একদম অথেন্টিক ইনফরমেশন শেয়ার করে দিচ্ছি। আজকে কিন্তু সুপ্রিম কোর্টে হিয়ারিং ছিল এবং সুপ্রিম কোর্টে যেটা বিশেষ করে অ্যাটেন্ডেন্ট টিচার্স যারা ছিল তাদের মধ্যে অনেক আবেদন করতে পারেনি এবং অনেকে পড়ার জন্য সময় চেয়েছে। তাদের যেটা দাবি ছিল, তারা দুর্গাপুজোর যে ছুটি সেই ছুটিতে পড়তে চাই। সুতরাং পরীক্ষার কিছুটা পেছনে হোক, পাশাপাশি অনেকেই কিন্তু এনসিটির যে নতুন নিয়ম মেনে 50% না থাকার জন্য অনেকেই টিচাররা চাকরি হারা, অনেকেই শিক্ষকেরা আবেদন করতে পারেনি। সুতরাং সুপ্রিম কোর্ট কি জানাচ্ছে? সুপ্রিম কোর্ট জানাচ্ছে চাকরি হারা কোনো ক্যান্ডিডেট টিচার যাতে এই পরীক্ষা বসা থেকে বঞ্চিত না হয়, সেই জন্য কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট বয়সে ছাড়া দিয়েছে এবং 2016-তে অনেকেই 35% অ্যাপ্লাই করে জব পেয়েছিল, তো তারাও যাতে পরীক্ষা দিতে পারে। এই মুহূর্তে বড় আপডেট শেয়ার করে দিচ্ছি। সুপ্রিম কোর্ট যেটা জানাচ্ছে, প্রত্যেকটি অ্যাটেন্ডেন্ট যারা 31শে ডিসেম্বর পর্যন্ত চাকরি করবে, এভরিওয়ান উইল এলিজিবল টু পার্টিসিপেন্ট ইন ফ্রেশ সিলেকশন প্রসেস, প্রত্যেকেই কিন্তু ফ্রেশ সিলেকশন প্রসেসে বসার জন্য এলিজিবল, কাউকে কিন্তু ছাড় দেওয়া হচ্ছে না। তো এই মুহূর্তে যে আপডেটটা তোমাদের শেয়ার করে দিচ্ছি, তোমরা দেখে নাও। You will have to tell us whether candidates who have been appointed, who have been found to be untainted, who are continuing in service till 31st December 2025, are liable to be excluded by virtue of the fact that you have increased the eligibility from 45 to 50. Are you excluding any of them? Yes or no? The High Court says there's no evidence of it. But there's no clear answer from you that nobody is excluded. May I just explain this, madam? NCT, which is a central statute that restricts that we must have 50% as graduate or postgraduate marks. So that has been incorporated in the 2025 rules. What did the NCT say when the 2016 selection was undertaken? At that time, you prescribed the eligibility of 45%. Yes. That's right. But now, madam, under the new rules, we have saved their candidature by virtue of the fact that the selection has been set aside en masse. Yes. They are not responsible for losing their employment. They are untainted candidates, but the whole selection stands invalidated. That is the reason why we said we will also give them age relaxation. That's right. You can't come up with a fresh ground to exclude them. This seems to be an attempt to again bring in, you will also be given age relaxation. At that time, you never said anything about where is the question of giving them age relaxation if you're going to exclude them by introducing a new condition that the eligibility now has changed as per the NCTE. Therefore, unless you have 50% in those old marks, earlier it wasn't there, but now it's there. Therefore, you stand excluded. Yes, there's no challenge to be 20. You will not exclude any of those who are continuing in service till 31st December. Untainted. But that's my All those teachers who are continuing till 31st December will be allowed to participate in the election. We will pass that order. There are three issues being considered, madam. He has The been petition has been dismissed. That did not fall. Sorry? In Rudima Paul, in a connected matter, the same issue has been considered by my laws and the SLT has been dismissed. I'm instructed that limit the treatment people, madam. Oh, I can examine that and come back, my lordship. That is the narrative of all, and this has been dismissed. So those who were the original lead petitioners, which was probably the This case was different. No, These were people who had participated in the selection, who were not selected.